Now we discuss about the reciprocating pumps. Reciprocating pumps. Main parts of the reciprocating pumps are a cylinder with a piston rod, connecting rod and a crank. Okay, you can see here piston, cylinder, connecting rod and crank, piston rod. And second one, suction pipe, which is having height HS. This line is called atmospheric pressure. Okay, na? Atmospheric pressure here. And delivery pipe above the atmospheric pressure, HD delivery pipe, HS suction pipe, whereas suction valve is there, suction valve, whereas delivery valve is there, delivery valve here, suction valve is here. Okay, na? Single reciprocating pumps, we already know that the piston and cylinder work in single acting reciprocating pump, which consists of piston which moves forward and backward. Piston అనేది backward forward అనేది move అవుతుంటుంది, and the movement of the piston is obtained by connecting the piston rod to the crank by the means of connecting rod. Okay, na? Piston rod crank అనేది ఎలా కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది, connecting rod. The crank is rotated by means of electric motor. The crank ఎలా rotate అవుతుంది, electric motor యూజ్ చేసుకొని rotate అవుతుంది. Suction and delivery pipes with the suction valve and delivery valve are connected to the cylinder. Suction pipe and delivery pipe are suction valves అనేవి arrange చేసి ఉంటారు connected to the cylinder కి. And the suction and delivery valves are one way valves అన్నమాట. ఇవి valves అనే one way valves. ఒకసారి వాటర్ వెళ్ళాక మరి రిటర్న్ అవ్వు, ఒకసారి వాటర్ వెళ్ళాక మళ్ళీ రిటర్న్ అవ్వు. సో దట్ one way valves are non-return valves which allow water flow in one direction only. Suction valves allow water from the suction pipe to the cylinder, which delivery valve allows from water from the cylinder to delivery pipe only. Okay na? డెలివరీ వాల్వ్ అనేది ఏం చేస్తుంది, వాటర్ అనేది డెలివరీ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంది, బట్ వెనక్కి రాదు వాటర్. ఓకేనా? And when a piston starts rotating, the piston moves to a to and fro motion లో piston అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. And when a crank is at A position, you can see here A, the piston is at the extreme left of the పొజిషన్ ఇన్ ద సిలిండర్. ఏదైతే ఏ పొజిషన్లో ఉందనుకోండి, ఈ పాయింట్ అనేది ఏ పాయింట్లో ఏ దగ్గర ఉంటే మన క్రాంక్ ఈజ్ అట్ ఏ, ద పిస్టన్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్లో ఉంటుంది. యాజ్ ద క్రాంక్ ఈజ్ రొటేటింగ్ ఏ టు సి 0 degrees to 180 degrees, ద పిస్టన్ మూవింగ్ రైట్ ఇన్ ది సిలిండర్, రైట్ సైడ్కి వెళ్తుంది. And the movement of piston towards right creates a partial vacuum in the cylinder. Piston move అయ్యేటప్పుడు vacuum అనేది క్రియేట్ అవుతుంది inside the cylinder. Okay, but on the surface of the liquid in which some atmospheric pressure is acting. ఇక్కడ atmospheric pressure అనేది యాక్ట్ అవుతుంది, where on the surface of the liquid some atmosphere is acting which is more than the pressure inside the cylinder. ఇక్కడ vacuum pressure ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది, విచ్ ఈస్ మోర్ దెన్ ది వాక్యూమ్ ప్రెజర్. సో దట్ thus the liquid forced into the suction pipe. సో దానివల్ల సక్షన్ పైప్ లోకి నుంచి వాటర్ అనేది వస్తుంది, అదే సక్షన్ పైప్ లోకి వాటర్ వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి, సంప్ నుంచి. దిస్ లిక్విడ్ ఓపెన్స్ ది సక్షన్ వాల్వ్ అండ్ ఎంటర్స్ ది సిలిండర్. ఆ లిక్విడ్ ఏం చేస్తుంది, సక్షన్ వాల్వ్ని ఓపెన్ చేసి ఎంటర్ అవుతుంది, సక్షన్ వాల్వ్ని ఓపెన్ చేసి వాటర్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకేనా? వెన్ ద క్రాంక్ ఈజ్ రొటేటింగ్ ఫ్రమ్ సి టు ఏ, ఎప్పుడైతే మనం సి టు ఏ నుంచి క్రాంక్ రొటేట్ అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ద పిస్టన్ ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ పొజిషన్ స్టార్ట్ మూవింగ్ లెఫ్ట్ ఇన్ ది సిలిండర్, లెఫ్ట్ ఇన్ దిస్ రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి వస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాటర్ అనేది డెలివరీ అయిపోతుంది. ద మూమెంట్ ఆఫ్ పిస్టన్ ఫ్రమ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఇంక్రీజెస్ ది ప్రెజర్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ ఇన్సైడ్ ది సిలిండర్. ప్రెజర్, ఈ ఏదైతే లిక్విడ్ ఉందో, వాటర్ ఉందో దానిపైన ప్రెజర్ అప్లై చేయడం వల్ల వాల్వ్ అనేది ఓపెన్ అయ్యి డెలివరీ పైప్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది, మోర్ దెన్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్. యాజ్ ద సక్షన్ వాల్వ్ క్లోజెస్, డెలివరీ వాల్వ్ ఓపెన్స్. సక్షన్ వాల్వ్ క్లోజెస్, డెలివరీ వాల్వ్ ఓపెన్స్. ద లిక్విడ్ ఈజ్ ఫోర్స్డ్ టు డెలివరీ పైప్ ఈజ్ రైజ్ టు ది రిక్వైర్డ్ హైట్. మనకు రిక్వైర్డ్ హైట్కి
డెలివరీ అవుతుంది వాటర్ అనేది. ఓకేనా. నౌ డిశ్చార్జ్ టు ఏ రెసిప్రోకేటింగ్ పైప్. డిశ్చార్జ్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, డిశ్చార్జ్ అంటే క్యూ ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీ. ఓకేనా. D is the diameter of the cylinder, A is a area cross section area of the piston or cylinder, pi by 4 d square. R is radius of the crank, L is length of the stroke. Length is equal to 2 into R. R ante radius of crank. HS is height of the axis of the cylinder from water surface in the sump. HD ante height of the delivery above the cylinder axis. Cylinder axis above ఉన్నది HD, below ఉన్నది HS. Suction. Volume of the water delivered in 1 revolution or discharge of water in 1 revolution. ఒక discharge అంటే crank ఒక revolution అయితే ఎంత వాటర్ అనేది discharge అవుతుంది. ఓకేనా. ఏరియా ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రోక్, ఏరియా ఇంటూ లెంత్, నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ పర్ సెకండ్ n/60, discharge of a pump per second, discharge in 1 revolution into number of revolutions per second. ఒక సెకండ్ లో డిశ్చార్జ్ ఒక రెవల్యూషన్ కి ఎంత డిశ్చార్జ్ అవుతుంది వాటర్, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ ఒక సెకండ్ లో ఎన్ని అవుతున్నాయని. A into L/n/60, ALN/60. సో వెయిట్ ఆఫ్ ది వాటర్ డెలివరీ పర్ సెకండ్ అంటే రోజీ క్యూ, అంటే రోజీ క్యూ అంటే ALN/60. Work done by the reciprocating pump. Work done by the reciprocating pump ante weight of the pump lifted per second, total height through which the water is lifted. ఎంత హైట్ అనేది లిఫ్ట్ అవుతుంది అండ్ వాటర్ అనేది ఎంత లిఫ్ట్ అవుతుంది per second కి. ఓకేనా. W ఇంటూ సక్షన్ హెడ్ ప్లస్ డెలివరీ హెడ్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ డెలివరీ అవుతుంది, సక్షన్ హెడ్కి వస్తుంది, మళ్ళీ డెలివరీ హెడ్ కూడా వెళ్తుంది. ఎంత వాటర్, వెయిట్ ఆఫ్ ది వాటర్ lifted per second, where HS and HD is total height through which the water is lifted. HD plus HS అంటే ఎంత హైట్ అనేది లిఫ్ట్ అయింది అని వాటర్. W is equal to rho g ALN/60, work done per second, rho g ALN/60, HS by into HS plus HD. We substituted W here, W. ఓకేనా. హియర్ పవర్ రిక్వైర్డ్ టు డ్రైవ్ ది పంప్. ఎంత పవర్ రిక్వైర్ అవుతుంది, పవర్ రిక్వైర్డ్ అంటే వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్ బై 1000, రోజీ ALN ఇంటూ HS ప్లస్ HD by 60 into 1000. Slip of a reciprocating pump. Slip of the reciprocating pump అంటే the difference between the theoretical discharge and radial discharge of the pump. The discharge of single acting pump given by the equation theoretical discharge, the actual discharge of pump is less than the theoretical discharge. ఓకేనా. థియరిటికల్ డిశ్చార్జ్ అనేది యాక్చువల్ డిశ్చార్జ్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు, డ్యూ టు లీకేజెస్. The difference of the theoretical discharge and the actual discharge is known as slip of the pump. Slip of the pump అంటే theoretical discharge minus actual discharge. Slip is equal to Q actual minus Q theoretical minus Q actual. But slip is mostly expressed in percentage slip, which is given by Q theoretical minus Q actual by Q theoretical into 100 bracket లో 1 minus Q actual by Q theoretical into 100. Whereas CD is equal to coefficient of discharge, nothing but 1 minus CD into 100. Negative slip of the reciprocating pump. Slip is equal to difference of theoretical discharge and actual discharge. అంతే కదా. థియరిటికల్ డిశ్చార్జ్ కి యాక్చువల్ డిశ్చార్జ్ కి ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తే దాన్ని స్లిప్ అంటారు. ఇఫ్ ద యాక్చువల్ డిశ్చార్జ్ ఇస్ మోర్ దెన్ ది థియరిటికల్ డిశ్చార్జ్, ఒకవేళ థియరిటికల్ డిశ్చార్జ్ కంటే యాక్చువల్ డిశ్చార్జ్ అని ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు స్లిప్ ఆఫ్ ది పంప్ ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ అవుతుంది. నెగిటివ్ స్లిప్ ఆఫ్ ది రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్ అవుతుంది. ఇన్ దిస్ కేస్ ద స్లిప్ ఆఫ్ ది పంప్ ఈజ్ known as negative slip. Negative slip occurs when the delivery pipe is short. Delivery pipe అనేది షార్ట్ గా ఉండి సక్షన్ పైప్ అనేది లాంగ్ ఉంది అనుకోండి, అండ్ పైప్ ఈజ్ రన్నింగ్ అట్ హై స్పీడ్. పైప్ రన్నింగ్ అట్ హై స్పీడ్
సక్షన్ పైప్ అనేది లాంగ్ ఉందనుకోండి, డెలివరీ పైప్ అనేది షార్ట్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు నెగిటివ్ స్ట్రిప్ అనేది వస్తుంది క్యాలిక్యులేషన్లో. ఓకేనా. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్స్. ద రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్స్ మే బి క్లాసిఫైడ్ యాజ్ అకార్డింగ్ టు ది వాటర్ బీయింగ్ కాంటాక్ట్ విత్ వన్ సైడ్ ఆర్ బోత్ సైడ్ ఆఫ్ ది పిస్టన్. ఒక సైడ్ కానీ టూ సైడ్స్ కానీ కాంటాక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు రెసిప్రోకేటింగ్ క్లాసిఫై చేయబడ్డాయి. అండ్ అకార్డింగ్ టు ది నెంబర్ ఆఫ్ సిలిండర్స్ ప్రొవైడెడ్, అకార్డింగ్ టు ది cylinders present. ఓకేనా. If water in contact with one side of the piston, the pump is known as single acting. On the other hand, if you water is contact with the both sides of the piston, two sides lo unte, the pump is known as double acting. Okay na. Classification according to the contact of water is single acting pump and double acting pump. Classification of reciprocating pump lo, according to the number of cylinders provided, the pumps are classified as single cylinder pump, triple cylinder pump, double cylinder pump. Now we can go for a problem. A single acting reciprocating pump running at a 50 rpm. 50 rpm means n is equal to 50, delivers 0.01 meter cube per second. Meter cube per second mean nothing but Q. They given a indirectly Q or flow water. The diameter of the piston is 200 meter mm and stroke length is 400 mm. The theoretical discharge of the pump, coefficient of discharge pump and slip and the percentage slip of the pump అనేది కనుక్కోమన్నాడు. ఓకేనా. స్పీడ్ ఆఫ్ ది పంప్ n is equal to 50 rpm. Actual discharge Q actual is equal to 0.01 meter cube per second. Diameter of the piston 200 mm. దాన్ని మీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే 0.20 mm మీటర్. ఏరియా pi by 4, 0.2 whole square. Stroke L is equal to 400 mm, 0.40 meter. Theoretical discharge for single acting reciprocating pump given by theoretical discharge anta Q is equal to ALN by 60. Under A undi, L undi, N undi. Substitute chestam. Okay na. Coefficient of discharge CD is equal to QX by Q theoretical. Rendu find out chestam. Slip means Q theoretical minus Q actual. And percentage of slip is Q theoretical minus Q actual by Q theoretical, which is obtained as 4.489%. This is positive slip. Okay na. Next class we discuss about variation of velocity and acceleration in the section and delivery pipes due to acceleration of the piston.